OU نرور البلولة لمبلتي Okay, malung total Chinese, malung total mora arubul mar masil belau, armutling ra am trablur belau. Asyur gid el tutau mal di mom sauda gelurol el tel aquarium gid agora mlamu el sauda. Melau bang gid el tutau ngarinya Daniel CASSIDY ngangel aquarium researcher. Ma LEEVAN MANUEL el AQUARIST ra aquarium. Aquarium atedela ororingi ngai del Daniel Manuel LEEVAN Manuel ma Daniel CASSIDY mga kalasap puro di ala tutak ko host mak pay molet tertil mutokora am sada geluro gi mok lagi ngar segi de kora am sada gal tetela aquarium madalwa se bay gumul nga aulam sa CASSIDY mabol lo mura program gi de engak kora ditral smada gello lgol nga de alo de torbelaw kadora tral translate de marat ketrigel tora all the listener tigel qoram uod el other belal cheri lawrence ra radio mo kora di so make sure that mo ngil understand what's going ngray gal do sa de. Okay, so at this time Daniel, I would like to pass the mic to you so you can start our program. You can start our program. Yeah, thank you, Asad. So I think the first thing to define is what is coral restoration. So restoration refers to changing a habitat back to a healthy state, back to a stable state. It's usually used in instances where there's been a disturbance, where there's a healthy environment but it's been damaged and now it's not stable. There are changes in the environment. So there are many different methods of restoration, but it can be broadly categorized into two. These are active restoration and passive restoration. So passive restoration is, for example, closing an area and letting the environment recover on its own. There are some instances where this isn't suitable. Maybe the environment needs a helping hand, so we call this active restoration. This is when humans are involved to cause a change to the habitat. And why are there two methods? Why don't we use just one? Sometimes the reef recovers very slowly, so in that case it needs assistance. If the reef has the potential to recover on its own, we can use passive restoration. So initially we're going to start on describing a few methods of active restoration, and we're going to talk about the work we're doing up in Narad. Okay, alol ko rin adali la say tialurora aquarium oro lo bangla state temlo malas mel gora awal da se kodolgi sagel gora mlam tamal el gerger malubeng rifra ablu magiul mut tial gora wal la oro lo bangla state ngar deleng on tril soril wase kameda mesetial el melgosok ngara ba madal ngarar del gora malmle ngir ngara mo ngesel matamal ngora wai segit di dirga al brigaber gora di wai segit makmed ro dirga mela gimlo mu lo mes segit el girel sel tokora coral restoration ngado dulo asetial gergera blarnya ngil marande mil tamal magad magarang el mugtel gora malas mul murunil akadama ngek mon jakal sal mo ngaramo ndi kada malas me magarang e gora al mugtel lil mo telgib el bagar de ramrande mo mosbel lungila atial patchwif mga gusegi den ga atalia lam lam sadra sing ngariat blor tokoil do special do lasmul gora al mugtel gora omgrok la telmal el gerger atani el dula sing ang active restoration active restoration sel laseng mo involve ba argida adal mo olong setial refilling ngorawal makatatarra ga di al el dingil el mugtel mo asmel mungidal adam asoyi se gora malasam el malalam ya pasip sel lolgoringa wal dula sing aurifa tial miltamal rifo ado mesingin gora dingil maral al wadingil maral al mutrasmel mang hala diktila imol example ela sel lighthouse rablur oror sera abo famahayan ng mal miltamal dimla ka involve ra coral restoration el al time ng mal mutrasmel of course ang magregremran de meranda takes time nguspera klol time maral mo klaw inding sel over lang hindi kaya
agora dim de das el bertakla o mesangal gela manandra al dimla do digital bertak mil tamal sa hayan mabofas agora wal example sa idas en passive endingin. Okay, thanks. So, just explaining on the active restoration, we were approached by the governor of Narad to check out a patch reef up north, and on our site assessment we noticed the reef hasn't recovered in 30 years following typhoon damage from Typhoon Mike in 1992. So we decided active restoration was needed because the recovery potential at the reef is very slow. So within active restoration there are two main methods. These are asexual and sexual methods of propagation. So asexual is like taking a cutting from a plant. You break a piece of the coral, you give it somewhere to grow, and you let it grow on its own and propagate that way. Sexual reproduction of corals involves fertilization from two different animals, so that increases the diversity of the area, but it's slower and takes a lot more money and resources. So we chose to do asexual reproduction because it's cheap, simple, and scalable. Okay, allora Korea dali la sei. Seguid el sa al unti la cabrno la sei kamem musuma من مسات al reef. Ragrard la mokmed lo de raga de al sebel tal selma el sokla. La mokmed lo de raga de al sebel goral muten mo kmed lo sa smera wa ei. E agimlo magyo mesingi o meselo asei tiang magarang abodo rubringi. Me la seldo logo igal togora goral restoration. Ya dalia lamsada sei ngariat tablol me gorawal rals ideologi ngi atararal dula sei asexual tial tol sexual gdiwa el mergedi sel lulel tial sexual asexual sel togoya wasei amranda idera gdumruwa igel tleptibil el gora amlama amrad el marand el dirga ngara bartaq el mel mut el malasm el maral ma sel tara toga sei sexual sel sexual oral restoration aguk ral lo sparing lo giwa wada se de maigal marand el me mung mel ya gal ngisela moyas ya do spay gidil el ngelgel dub lo label momlal mara agargel diregal molmol madalel molgola sei ela selbo de mesa gal tablo el medodra gal tablo el ral do gingis del guarabado al mamrand es el asexual seguido el guadim rurat pila amran del me olab الاتاتش المرا غورا بعض معلومين فريم نغران سيا والغورا اتليبليا سوي امرر ريد سيلدو غورا ما اومغسيرين المرسل السكسوال لسل سكسوال لا غامران del me غورا والهاتشري مونغوم ال مويا ساغال نيسل يغدميل وابول سيتل يغدميل مربور برايجل غورا بعض نغراكل دو سبيل المراندا مربور بري اوم ال اوم مران ممكلو مثل لورال ممكلو يا غوكما والغورا مقنتل سيجد الميدو سي مال غماتا تايمل دو سبيرين لن سيدرا سي السيرات تراغن الاملا موتالسو مالو وان انسا كلونغل من وال ميو التغوي انديكو كلونغل سيجد الميل لامران دو سبيرين سيل مواسي او ميو ميل ممكلو لابل مملال اسبيل والغورا مو غاغروس غورا وابولونغل سيل الغاغروس البدن الامران دو سبير سيجد That's a diversity, oral diversity. Okay, great. So the particular method of asexual coral restoration we decided uses a structure called a reef spider. And I'll just pass it over to our aquarist, LEEVAN Manuel, to explain briefly the shape of the structures and some of the preliminary data we've gathered. Valelo se aquí seguir aquí mo mesa se le euro ragrad e aquí ora lo laclo se gotel beot el agora amre dado speri se del mesa a guardar el calureret a mo uspe a claro to asen spider seguida a bobo a motivos modi seguida spider mate telel seguida lo rol gimo mo kurina ragrad ma kwaulan meska bobo LEEVAN Oi, aigel spider, aige mal biotaralel, aige mal di rura tekking ma racing go tama alol. Aige mal di biotado sigel ingredients biotaral. Es edel remove la bato con los
di makasal supply. Kaya mal di ang almet mo kun mo maklungel 54 centimeter maklungel. Sel gimekir mul como what's the shape of the mo hexagon natet tel sem arba mo meser tel spider. Gi Michael Spider set emergo salgibo mo lal may gimal loda kar rol ay gima marandal me lemet di gima marura ng ilada bel nda kan nada igal marand nda gima la me pabu lada be gimolet ng kitinga ng ilada be atat samran tel mar egal Spider emergo me era ng ilada esal gim set ro guya ki mal make shooting dia kami tentigel goral en malungil stable malmol el dia kawa qora ngaktel ko masubiringi tinersel aerial miliwek karingi make sure egal Spider ang dalal mar al all dia kal tilga gare el Berius or current tel tigal egal Spider elang namo 2 months ra gimtal egal Spider seragot ten manda gimlong magi masyasing eringi may emergo download ang mga computer ya kal researcher kama mara aquarium el Daniel o si sakla kal kuk ospera computer el malak maklungel laikal coral maklungel tial Spider emergo analyze kusing mere den may kal coral momoklo or ndiga malmol ma may sa maklungel lapas sa 2 months selgi mo meser te protector kamaming mal ngari aklo chen legal coral sa mal na dup ngari am la momoklo mam la start telo may legal Spider ding kuk ngani gege de baby lamran de la takabol lungil let maging lilut tel mong magyoges la matawasil mo maging matadlonglen mo da kawayum de may galoko mo kwa legal coral se maro muten masya singeringi ukmira next month mong mala o mes kusing namo wangarang Kasi malungin. Hala di kluk tulkora adi do ela il al girel sel Spider Kakora di mil mol lo ay sa tretela Spider marang wadim la mul oder di hale kwadi tibin na was ringi mar adlo res bolodin. A Spider at king nigal di king one sel 1/4 do. Kada mal may maybe ngora wa seng IBB ndi mal marani hexagon agora IBB ndin clear ay gel sideni. Mungkora waktu tel segid, egat mate king mal segid lulgonia aliban rasi. Aklungel sekla 54 centimeter. A 54 centimeter almost 2 feet wide ni. Almost ngerul saka tengen. Segid ng hexagon matiagora walongay bibe ba shape ringing. Ogore kada yakal didira abebula abertakla. Sorry. What's the height? The height of the Spider. It's about 35 centimeter. Talgib el-gamatra 1 foot. Aul masira gibom bol assess sa segid ng lob lakata kasi medos pa Spider. Dia kal ngara sel bebul sel mal gasok. Maklo al olni. Mandia kal salse edo la sei di debom dogor sip saigel mudul sisi il bad mlamad ngarse dola bay gigid el sendela marandam lam amlo labul qora mali ekle. Klo al all magim no species Spider le sesel mul lo la bertak lagi del clay klol mul tangal aseb el bal madal mak de galo udig la gal maranda da dalal merbebul emral momoklo seguida agora Spider el maqadi tibel other dreamer ada mom dina tetelele lol gornya ngagid lengang seguid Spider lol gornya LEEVAN el LEEVAN que mention la sei sel bod monitor ndia adoraba agora a measuring tape marang kada mal di malasya singil sel mudasa ka malasya singil mortal bebula Spider malasya singil di mal tel mobdulyo oy mela ko malasya singil mal tel mobdulyo sel uru le kada mera a center download da gigi del siasing dan lam lagut maklap program dos peringil lo mesa gigi del siasing mo mudengel waseng wangrak lungela wangara aradel malu bengertela ogurule legal marand sel crowd rate mela seguida el alo gimot mokuni gadilo se gadangar ongerura buil monitor alas tal bong alak alwidem lo ingara
Last week. Friday. Friday. Friday siyam le mo ra wul mo ilang wal mo de la ilang mo mo next month e guk mo tumo mo la siasi. Sel program lo lo nya da le bel download ni se image chanklel ang mal interesting le tia sen download the program etial legal siasi mo mes nya as padala sei amrandum la well subdid din gora other way around sel lo sadria dalle lengua sei sel mo siasi mulmong endia do mes etial as amrandum la to odra 1 inch la to 2 inch kadba yo mes etial bebul tia spider o mes la sei ai gal mrand waklunga langaral basyo malu beng area ablal tengi mengukora still endir saya del mom dia sei mendu para maklunga langaral ding seguida gukko do mesingileng kadwa sen kora wadil bet for example al sugum amaklunga lamaranda sa adot langeng esel ba aul basyo sel marba mo mes tia spider amle ogal basent ya next do do wasya singe do em la mo 70% kadwa amul bod bring langar seguide sel crowd rate regal maranda. Yep, thank you for that. So they're spiders using asexually propagated corals. And the only real disadvantage to that is you have no selection over which corals you choose. You have to choose corals from the local area. So going forward, we've been working with OESC, which is the Okinawa Environmental Science Center, and they've been training us in ways of coral spawning. And the idea behind this is you select corals which show heat tolerance. As we all know, the oceans are getting hotter and coral bleaching is becoming more and more frequent and more severe. So using corals which we know can withstand higher temperatures and breeding those together, the offspring have a higher chance of being heat tolerant as well. So going forward, we're hoping to do coral restoration using selected corals which are demonstrated to be able to handle increased temperatures. Alol koria dalela sei kiallure rangrard aguk ndak dun talmelel sel kora wal ngel sangsel disadvantage kadmal dia uspe aigel marand ngar segi del basyo mengora wala ka ungil selection ngora wala ka ungil lomelil trasing maigal marand ngar tial basyo medi dangal dual mending india sel klar organi wasei aigang am sisi raklal dal ubeng mela lol koria sei mela gyok to aquarium aurolo mengela tara al adal ngar Okinawa daseng OESC se wase Okinawa Environmental Science Center. Tirgegi del adre al ngar Okinawa aguk agero mentri le temner bela last early this year. Sera onge del buile maral el multima September. Tirgere lang aguk komes sel wase. Kadama karange mos bedel الميل تاجل مرند اليوم سي رقلال اما المهم قدم ال غور امغرول او مثل شيء سيل دان المون اي قال نلقى قال سي رقلال المرند ان سب ال لو تور رقلال دالورال موم لورال موم قال دا بلا بلا ان لو تور رقلال ملمول سي غورا اورول جي موت مكني انا بنقول سيد الاي اس سي mal dir ngara olel meng sel gukul bornya غورا باسل انفورميشن واسن مو غرا يعني سيد guk مرتي او ايس. Just touching on some of the work that OESC are doing as well, they're also looking at what's known as marker genes. So this is a part in the DNA of the animal which corresponds to the heat tolerance, and they're trying to understand how heat tolerance can be passed down through generations. As we know, we inherit things from our parents. They're trying to fill in the knowledge gaps as to how corals can transfer these useful traits down to the next generation. I see. Seguido lo musubulo bungela adar Okinawa awaset solil musubula sei ngal el marand el msisi raklal ngwara gel chinsin gel wal aklag de la a chinsa se de la sing ngwara gel gora qatqat tiraser se la budengel sel chinsin gel ngal marand ngara gel arm ngara al sel المسيسي رقلال دا وقول من سبعين بول مقال دا بندق الماض إلى رادو كده لو سوبا يجي أسيسي التام التدريج لو مش راسين نقال سلم إل نقال مران المسيسي رقلال سلم إل نقال والنقال سلور المي ولا بيجي دلو سيسيول الأرم الملار ضلال باستان المون القرا وال واسي واجي دار هذا الباس يقال الرسالة بدنا ذي المران اللي كده سيا قرا لو لازم ممكن هذا Okinawa. Yep, and it
always sounds great to have such control over these things, but as with anything in nature, there's limitations. So with coral spawning, for instance, we know they only do it once a year, and it's very effort and money intensive to be able to bring these baby corals to life. So the centre's also working with Coral Assist Lab from the University of Newcastle in the UK. And one aspect of their research is they're trying to develop substrates, which are surfaces on the bottom that corals can settle on and they have the best survival. So in the nature, when a coral is a larvae and it settles to a rock, it's very vulnerable. It can be eaten by fish, invertebrates, anything. So they're trying to find substrates, is there a better word for that? Yeah. Which will offer the baby coral some protection from these predators. Okay. Ela o sisilta ma center malubang aquarium. Adire ka loro lo bangela adire ka ta ala mga tmok lo ga gidu loro tora or la marand. Il tiala lava ngarsel Newcastle University ng England. Ang Clearsel Lab loro gimda ka loro Coral Assist Lab. Ilang kay dadalyan malungo la say. Tirgay la oral uguk malas mo sigla say. Ngarasel walungil el bol al sumo mo malal magal ngal amaranda. Ngarasel malungil gorawal tetele la bartakla sel substrate tialu lole la daabo. Melato sigla say leng kadamang rogula say al sumo bartakla di lol endi al sel amaranda dub ringin. Le sel bol dub ang ngal amaranda ngi aguk marma Berius mtiala ola aguk move ma amaranda amadogol mo mat. Melato ko sigla say ngara ko ngil bertakal dos peringil el seldom illegal maranda el sebed illegal ngil mo ngil el gora setel malubang mo ngil el mo bregda mandial matmala wa Berius say alol gorina say tora asigid ni kasel lang ako korol gora tralo sigid mong seguid lol gorina dali la senga da may gagid lurol lo bangela o ginawa ma a Newcastle awado gor o mes sel wasay sel bodo mudura gagid ka krusel medod ratetere la orlel ma agrul lamrand ma omel lemel en sebel wabol ngosugid alora legal program rigid el moral mo en sedel mo mudingela say madaguk tangara wangaral area en ngara malungil el gora wabol bertak legal maranda bregadini el dos peri nangral area gagid el wabol substrate el dos pel gire le gagid tokora ngisela amranda yeah. Just going back to the work we're doing in Narad. So we're currently on month 2 of our 3-month monitoring. So we've constructed 10 of these spiders, and they've been in the water for 2 months, and they've got 1 more month to go. At the end of this monitoring, we will work out if it's a success or if we need to explore other methods of coral restoration. And so that ties in with the work we're doing with OESC and Coral Assist Lab. If the spiders are not performing as well as we had hoped, we'll have to explore other methods, whether that be sexual reproduction of corals or a different method of asexual, as we're currently doing. Oh, ya dali la malko la sesegi de luru ra malgarard el direk lul sadri aboboy milgat mokla tara yegi de dasen spider ya gingel al modo al mersel segi de pe abebul patrif e gore mot maut el muru yele elam amrand rabel la tatsa tegi de frame spider e gore el metro la bagal zip ties me la amle das asay ngedel build monitor kor omes asay ngwara tetelel mobreg de wildu balsum ngoy segid ataraw das asay kadmo expand agi de spider kadal mutel meba another 10 endi alsugum guk kora wala kal sal malungi lowro malum ko ngara problem ri awul magewro lo bangel legal oginawa matial England Newcastle agora asay alsugum tiagi del el spider ada al salungi lowro en sebel ngara tele dol gor omes asay ngara bebi rara el sebel lo giungi guk ospe sebel lo gagi guk bebi rara le ospe el transistor
tara to ngwa do say kada explore ako ra kakaro sul teletar o melmela marand malsu matang ako kora atib like tito le dalung loror ngari ako ra wal da say ngari wal ngarakela alternative malu ngari ako ra wal yobi kora wal sa edru kolegri men dia di dultura di immoral bol kitse di immoral en mo mostakal da da sa makarang siya kora awal da sil gira ga gidlo o msuma o malan marand. And we've already started to see fish returning to the spiders, and the coral seems to be growing very quickly at the moment. So all signs are pointing to a good result at the moment. Malko dala sa el time ay gigit spider ma ay rule gim monitor sel dome sagal maran ng gora walungil arungul maral mo muklo e direk el maral wa segi da other bela ol mo ngila say sel suguma akargera wala ka mal maran dini yung wala ka ngigil ela sel gibom monitor gid spider ma boboy lola siasing e gado mes karwa mangalgela ngigil tutur e wala gal ligang top ma umibay sa telbe bula all ilngi agora wal sa da sengungil lolang lela sa gim got mo era dolal magal spider en wala ka mal ngigil mes gora umibay sa bebul tel di el all el patch ela sel bari ga gid spider en gora apto am ngigil ngigil mong arang barda gora all wasaya finger crossed algo gora adi imtemta imade o bakloreng oreng la seng moungila anyway mong modela one more month e kama mauk mo decide la say agi makarang kada malmol muter mula gal spider ngungil loror el sumundia agi la uk mosiga agora uk pebira medo ideren seguir el sexual reproduction tel mamran del mml e mingilang algel lom goron mo moklo label mo malal sementara uk. Yep, and we do have other options. Instead of waiting for the next spawning event, if we would like to change our design of the spiders, there are other structures known as rope nurseries, where you have a frame with ropes dragged across and you attach the corals onto the ropes. There are also table nurseries, which are similar but on a flat screen. And these are called nurseries because you plant young corals on them, you wait until they grow a bit bigger, and then you outplant them back onto the reef. The reason we chose the spiders initially is because you skip this nursery step. You're able to directly transplant corals from the nature onto these structures. We're also exploring something called bio-rock, which has been done for 20 or 30 years, and it works by putting a very small electric current across a metal structure. And as you attach these corals to the metal structure, due to changes in water chemistry, they accrete calcium carbonate much quicker. Betul método ratetela omalal melmranda dalela marcola sei agi expert agi del el método bebira método sedla sei koduktingo agora wal carre string el me e attacca gai del fragment endu el gora malmo o wal gora ma mendit adi klibikra ma melengel ada ndal bol brada bertak e kodumingil du el gora malmo mudingela seng malamo sisi il dakal qoram qasak le melal magigin ako tara ma alol qoring asay ndira kal sedlo spay gele tosem bio rock tara badngela qora badal didungul may e atat setial a low voltage that's about 110 the voltage 4 volts. 4 volts. 4 volts. Very mild. Oy nsbad el magigin le bio rock al may ora guadengil 4 volt taklisiel mal bitut dengia gumda sa 4 volt adarating adal salfilang anyway ngung say gidin wadungul mergedir tial biorak legal el fragment ramran da bregdri say gidil volt awal gora ordi ngal marandel ngor odi sel logrule lang tial iwusel amranda sel ngot tial kami ngul momor gadi ngoge gel gora warer chemistry gel gora akuk mo gora ngoda awra mela da mangrang en sebel ngegidil el marand el bigos en sel kami en momre dol top ngel ngelom goro tial iwusel mo gora wador odia agrule lang kal marand. That's very interesting Dan. I think we should continue to explore other ways that can make coral grow quick. At the same time, a different way of growing corals. Whereas
at some area, if there's only like a solid substrate, like a pavement, maybe you can use those sexual coral. Tial toera sexual coral, tial daseng el lamrande. Seguid el Newcastle. I'm not there 5 years ago. Magidi la loror. Etam el omgrowl. Atara la dirira ederragram la memong. Engila bebil modal tial el blue. Seral dalma el blue emle daital ngara tal sunga moklungel 1 inch. El tangartial latil adra oral assist matumno chega yigid lulal mra edergram la memo abol check etial marandam la mokmed el ngara ewal sung 4 inch klungel etira say di next year engegid dilmi ablamos elom el walo lo say amranda adio warrag mlamos el gora walom el asum como lim gurulira al selatang en gel modol mira adabo en sebel de warrag en gel amlamos elom el interesting igual método el girel agora ogurule la amranda le la seguid el OESC el Okinawa Environmental Science Center Sangari atara aguk teletal sel memul gora gimuro menteri gora olisak mama ateteladom el amranda ntara uro guk plagat maklilo sei atara se del murunia sei instedra amora agarger magdama malamrand el mera wal hatsri el bara gora sentel ligel tanga mongom el egdo megel ngisel guk kola bel momlal en wadre li agora dagedga es el volteme la marandlo el di mutial de que el mol lom ogora dungul do que gal marand el de bregdri do del que gania do ngolele mesellem el gal marand ya gal ngisel amra el merbab el mobreg de ti agora sanga gatetel claro el net el fan net tasen cradle agora larvi cradle ti agora sanga que seguid el bebul angaria collection container maigal maran de celular budulbab en mon mohit tial tiagid de gada omdi dringil mol gay tutur seguid el babel ngarbabel gida un seguid el babel mura ngisela maran del mlam goyas koduk tiu seguid el mai eguktio omgro rir al sela tangra sentermu betok ay gayid el mal interesting el gora teletara orlel ma ogrul la maranda malungil arang mama adra aquarium el melmol meloben trigal partner gidra center el ngar outside del mei el melmol melo sigla sei kad mo yere mo sebe del wada dongot mok la gayid lurior alora la tam el moral mom galda adbela blulat gelel sebe de lo sobla bebira Kalau sebab itu sebeli tial gerger abulwad blur belau. Saya agora whole ideal behind rega gitu rogul agora atrang tinggal urul dongot moklo. Mal interesting magi melmol melo urul menteri tral agora osiga gel ras ideologi ngui agora omgro lamran de tral restore gel agora nam tamal rifo. Ada bobo seguida agora plan el sadel moklo. Sí, hoy. Gabo. Dari agasam Ya, umesa ko maldim na musmada iger rogul rele dama. Iger rogul lawa da kangol. Jaga ko bladi ti. Ya. Mesa rogul ko malungin. Do you have anything else you want to mention before we come to the end of our program? I think you covered it all with OESC and Coral Assist. Maybe just stress that it's not a case of one size fits all. It's not a silver bullet. Every reef restoration has its own caveats. It has certain techniques, and I think it's very situational. The method you choose to restore a reef greatly affects the success. So some instances where asexual restoration works well, and there's some cases where all the corals are going to die anyways regardless. For example, if there's a heat wave coming. So it's important to have the full toolbox to understand the variety of tools you can use and then apply them to the correct situation. I see. Oh ya, dale la marco la se wala di milisi isil to la se ngungila abodo de to el garo sul tetelel ma el seyed el wada qatmok el girela egal moral mel ngarmada del uror el girela restoration ngwasa aguk tidul tuira
imol tretar oma kora orule lamran ma omol lemel en hindi akal sal sabi el kora makasakling mawrup tak laurur mga singungil at kora amom tinga gagi del betok el kakros el tretele la omol lem lamran ma el sabi del kora awad ketmok el gire la al sumuduk nora basyo mat gagi del el tara tretal dulu speria makit en wal ngaria kora atara teletal el guk speringi segi del basyo nya makit sel guk tara teletal saya kora lolas mon mulgoni so istati saya tetele la aurora aquarium guk kira gal tora wa amrand nga kamla obes tara to hale di clue to mention it I forgot to mention something tiagi dulu lobang gela agarardo tiala aquarium adire na omul gora malas mlom el omgro lagim endingal tama erura ram la memong ya may for say Ministry of Agriculture, Fisheries and Environment tial ngarang mo ko mal madira se marine resource kada malangal tangat lesel PMDC maradra AMEF Ministry of Agriculture, Fisheries and Environment amle donate specific PMDC ngogi AMEF ya PMDC etemolga PMDC la se oi basteria bebira da lomel gim maradra center malgora uspelo el gire legal mel program tira tora gim amle da sa segda mai gel gimel me gor omgron mong moringa gora wal brute stock seloral mo klong moringa gora wal gimel el sebel ngara center sumog mo mel lagim endi ka gele lo siga gimel mo mel ngwadil ngaria samle got gora tumle donik tilmay ya osil time ya gal gima agiblam ketmokra ocean nursery e ngaria igel hip hop pus ngel doado aiger elanga akmedel ngara elol mel insa amuklungel melai gal tablol time el gibo monitor sele tiagi dulu ram ngara tratora ora restoration sa la 2 months ago aging ilaten el mom el giblora last Friday yagi lilut el maten el mom esera gibong egi mom sa gel ten el gidib lab era erul buiram la memong en malungila ngule ora mal diaga telmal bagi gorem egel ten mela sel gibora next month ya giome saigel mlegot el ten magalung el ten asay dirgungil selul das asay kodome sel su mutmal ndi ado la bal mogdo al aquas migablil or something ya ongerunga tara mokter telul das la tora ko rere la gimel lo bangel telul ram ra tora agora station asay kodome gal gimel mom ersay ya agora ul das asay ya sum dial magsak lemral mom moklo ya galel sebel lo mel ya Berius solar bagal gisel koram bruro sagel baby ra amal gosok ma garger tial madal garar mase wada seng long term kada ngira at some point in the future selbol maklegel gime bol statrmel ngira mal direk mo kora amal el bak legel maori el gargel lo mesasi ngaria mal gel adwado se atara kora tranquil tialuram ra oktora gim mo malungla rumam le sera gibora last Friday ya gel gidi blab ma amal lungil dia katal malri mela gi mol ndir gariya sesera dengan lagi hip popus magi mol la qumda sesel gi bora ogel buy lagi mut el maten el mal mom mol mesel اول من صادر المريض الماي قال جيم المراداب رغولو مغرولا نيجل مارو مغرولا جيم مارو مغرولا رماران mal na mo blog taklo ga gid lureri lwasi sel sugu ma ar mangara sel dia al mral bulwal wal ngara al selatang en mo daogrulel ral ngar sel mral bulwal nia da se mal blog takl toy ma ul mung direk swad el guradi mgegre gi mgdo ola bl tob sa swad el swad ngal ngal gi mulungi la ngar sel mral bulwal ya tarah malo mutul mo isi ses misi ikat tol gulgoni la sa ogruler ratanga ameu dra ogruler la dab sera gi mai gel gi mra PMDC ya gi ngilal metial center mangarnya gorawal ocean nursery gamam gi blam gat bakli sel dab elo ara gates ay gi del gi ngilal may elo ara dab sel gi ki monitor gi clean gal gates ya moklungela asedro asen Diakal sal mal mo imo matedobo. Imo matelgibel gegera tedobo. For example, al sum sa gimal mem 6 inches, elang wal ngara 10 inches. Segit again, mo makatek di sila sing maral ngara daw, mo reda urulera ngal chatang.
maldo si silgi ma gigi digi mulal ada ba gigi dagi dren ngatang e silgi sa maklungere langin ngel ngarada ba wablal wan mak med te do a difference ngi ngal al silatang anyway kita ora marmat tiale ulo ora program rigid mang malungira mamal metiang ko aisa gagi tetele lauror e malmol guk moriata magi meguk ko aisa gel gora aguk PS el gira la tay de tora omlal el maranda ma orulo bengela gal o bengela state ngara do malsum ngwa shegi de sal we're at the end of our program, and so at this time I would like to make a couple of announcements before I close. Ngari ako at tablo announcement sa mamil di mo ay sa lagi dong simter program rigid. Ako to say sel chaiga official malubin sel program chaiga sponsoring il gimda kalore algo gira legal maral mele derak. To say coastal program. To ko mi saigal guburs ma galuro pula daw. Ngari adil ada syabal ngatiang ngari obisetir ulingit la sa obong memo ay sa sing gora sa mamlos pera imol office assistant. Melal time at seguir el coastal program al ngara sentera o sigrawan el coastal program office assistant se awan agora te alla urol el ngara center y al mutulwana te alla urol el direga lo sigra adel moringira sentera to sigra fisheries officer malubeng researcher agida tablo te alla urol el open center metigel gora interested el adra blue gora amalat kelme chena gal gukora aurora tora dabo mal dimera sel gift shop sel chan clam gift shop center mato application dira si logorgera ora detail information aseng magarate tele la application ado lai ma da apply do ora ta sel gift shop wala ba full information I get the gora begin announcement di mesama announce agi gora da tal lasma da gel tele la Aurora AQUARIUM el gira la tokora gora restoration matokora agim malsumal wasir kwa diga ngarang edilberi tiang military program lagi. So yeah, at this time I'm closing our program for now until the next brief I say. Yeah,